Okay, we start with question 16. Okay, proof that sine square A plus cos square A equal to 1. We know this is the basic TRIGO identity, right? But இதையே proof பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம எப்படி செய்யறது? Anyone got idea? You know how this formula came up? We need to draw first. Sir, wait. நான் இங்க பேசுறேன்டா. எதுக்குடா சவுண்டு? கடவுளே. ஓ இல்ல ரெக்கார்டிங் ஸ்டில் வில் பி ரெக்கார்டட். நீங்க அதுக்காக கேட்கல, உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தானே கேட்டீங்க. பட் நான் தான் இங்க பேசுறேன்னு. இல்ல சார் ரெக்கார்டிங் பண்றீங்க. ரெக்கார்டிங் அதான் போன வாட்டி சொன்னேன். இட் வில் ஸ்டில் ரெக்கார்டட். இட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆப். இட்ஸ் நாட் எம்பெடட் இன்சைட் யோர் கூகுள் மீட். ஓகே, எனிவே ஞாபகம் இருக்கா த்ரீகோ நம்ம இப்படி படிச்சோம், புலாத்தான் த்ரீகோ. ஓகே, புலாத்தான் த்ரீகோ படிக்கும் போது if I'm not mistaken, this is how we prove things. Okay, so you know this radius is 1, right? This is 1 0, right? சரி, இப்போ நான் I take one point here. Maybe I take this point. Okay, this point. This point I will get like your x-axis. Okay, நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து x வந்து cos theta, right? y வந்து sin theta, right? That means this is your theta, right? Okay. So I take out this theta, I draw here. Sorry, it's the same triangle. Okay, remember this is your radius, correct? This is radius, right? So that means this is 1 also. And your x here, right? Cos theta minus 0 is 0 0 தானே. So இது வந்து cos theta, right? எவ்வளோ தஃபாகம் கோஆர்டினேட்டா இது ஸ்லோ. ஓகே, ஸோ இந்த இடம் 0 0 தானே. அப்போ இந்த இடம் வந்து cos theta, right? இந்த இடம் வந்து sin theta, right? Correct? So that means this is your cos theta, this is your sin theta, right? இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இப்போ இது வந்து 0 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இது வந்து 8 0னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இது 8 யூனிட் தானே சொல்லுவீங்க. அதே தான் நான் சொல்கிறேன், இங்கே 0, இங்கே cos theta. அப்போ டோட்டல் யூனிட் எவ்வளோ? cos theta யூனிட். ஃபஹாம்? அதே மாதிரி இங்கே வந்து இதோட y யூனிட் வந்து லெட்ஸ் சே 10 வச்சுக்கிங்க. சாரி, இது 0 10 வச்சுக்கிங்க. சாரி, இட் ஷுட் பி 8 10. அப்போ 8 8 சேமாக இருக்குது, 0 to 10. அப்போ இது வந்து 10 யூனிட்ஸ், ரைட்? யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, சேம் திங் ஐ எம் டூயிங் ஹியர். ஸோ இதை நீங்கள் பைத்தகரஸ் தியரம் பண்ணுங்கள். பைத்தகரஸ் தியரம் பண்ணால் என்ன ஆகும்? Your 1 is the hypotenuse. 1 square is actually equal to cos square theta plus sin square theta. So 1 is equals to cos square theta plus sin square theta. That's how you get it. அவ்வளோதான். You need to draw and show. இப்படி இங்கே இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு. Sir, the 1 square theta, this side must have square root, right? 1 square is 1. No, like the 1 square theta equals to... இல்லை, அது வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது நார்மலாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பைத்தகரஸ் தியரம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Why my Lukisan all saying it today? Okay. This is your A, this is your B, this is your C, right? So C square is equals to A square plus B square. If you want to find C only, அப்புறம் தான் நம்ம அதில் ஸ்கொயர் ரூட் போடுவோம். புரியுதா? This is the Pythagoras theorem. This is modified Pythagoras theorem. But why is it put square root down? I didn't put because I don't want to solve it. Okay. 1 square is 1 போட்டுட்டேன். I didn't solve.
ஓ 1 square is 1 ரா, அதுதான்டா சொல்றேன். ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் வரீங்களா இல்லை இந்த சைடில் எடுத்து வரீங்களா? triangle, it can be any triangle. எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் நீ அப்படி தான் வரும். Yeah, that's how you prove the formula. Okay, ரொம்ப இல்லை, இவ்வளோதான். ஐயோ, I have to use magnifying glass lah. நல்ல பெருசா கிளியரா bagi examiner nampak. Okay, dah buat. Oh, this question. What is this? Looking one kind only. Okay, question B போலாமா எல்லாரும்? ஒன்னு still drawing, okay. You agree, right? Okay. Must send to forensic lab. Okay. Sketch the graph y equal to negative sin x. Okay. This one for 0 until 2 pi. Okay. So, don't tell me you forget everything I teach you. I teach you a lot, right? About on the sketching part. Okay. First of all, see here. X பக்கத்துல மொதல் சைக்கிள் தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இவங்க எத்தனை சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க? X means 1x. That means 1 cycle. And in the question வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கும்போது அவங்க whatever cycle they gave you is for 360. And you look for the question. This one also 2 pi. 2 pi na 360 தான். அப்போ don't make any change. You need to draw 1 cycle. Clear. And then you see the amplitude. Amplitude is 1. Okay. So amplitude adjustment வந்து amplitude வந்து என்ன வரும்னா இதில் எதுவுமே adjust பண்ண தேவையில்ல. So is 1 0 negative 1 வரும். But மின்னுக்கு negative போட்டிருக்கறனால your shape will be terbalik. It will be like this. One cycle இப்படி தான் இருக்கணும். So you gather enough information all first, then only you start drawing, you know. Okay. So we know ready. Okay, now we draw. Draw with the correct scale. இப்போ மாதிரி ஒழுங்கா பாருங்க, சின்சாயில் வரையாதீங்க, otherwise you won't get. Sometimes suitable straight lineலாம் ஓடிடும். Okay. நான் வரைகிறது சும்மா எனக்கு அகாக்காக நான் டாட்டட் லைன் போடுறேன், நீங்கள் எல்லாம் போட தேவையில்ல. ஸோ நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி வரைஞ்சிப்பேன். I know the amplitude is 1 to negative 1 and I will split always to 4 space lah. Easy for me lah. Okay. So நம்ம கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். And remember 1 cycle for 360. அப்போ 180லே பாதி சைக்கிள் முடிஞ்சிடணும். So I will mark the points all first. Then I will draw. So drawing lari ஆகாது. So this is 1 cycle. Finish. You lukis macam ni, you dapat 2 markah saja dia kedekut. Biasanya dia akan bagi 4 hingga 5 markah. Yang ni too simple lah. And then don't forget, நான் எப்பவுமே இதை மறந்துடுவேன், அதை என்னது angles label பண்ணேன். So this one is your 2 pi and of course this will be your pi. This will be your 3 pi over 2 and this is pi over 2. நீ அந்த மாதிரி ஸ்கேல் போட்டேன்னா சொன்னாங்க தெரியுதாம்மா சிவானி, இட்ஸ் ஈஸியர். குட். Okay. In the exam it won't be a full scale paper. It's just a blank paper. Okay. வரைஞ்சிட்டிங்களா? Okay, check up. Okay, next. இது என்னன்னு தெரியல. Is it continuation question also? I don't know. Okay, let me recopy the question.
but it carry a lot of mark. So definitely a killer for you. Okay, given fx பாருங்க அவங்க என்ன ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. fx வந்து என்னவா அவங்க என்ன வேணாலும் கொடுக்குறோம். We can solve this question. A sin bx plus c. Okay, tell me what a represent amplitude, b cycle, number of cycle per 360, c shifting மேலே ஏறுது கீழே இறங்குறதுல up or down. If the amplitude of the graph is 4, period is 120. What is period? Recall. The minimum value of fx is -3. State the value of abc. Okay. So by the term amplitude of the graph is 4, we know a is 4 already. That one confirm. But what is period? Time taken for one complete cycle. That's what you learn in your physics in the wave chapter, right? அதுதான் அப்போ இது angle taken for one complete cycle அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பீரியட் வந்து எப்படின்னா one complete cycle they put 120 degree, right? But you need to draw until which degree? 360, right? அப்போ எத்தனை சைக்கிள் வரும்? எத்தனை சைக்கிள் வரும்? 120 is times 3, you get 360, right? 3 cycles வரும். Okay, so 3 cycles lah. Okay, so that means your b is 3. Clear? That's how you do. ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எப்பவுமே ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இது for 360 தானே சொல்லியிருக்கேன். For 360 how much? 3 cycle lah. It verify the fact that. And then அந்த c கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு minimum value நம்ம கண்டி பண்ணணும்ல. We will see what is the minimum value whatsoever lah. Okay, so we know amplitude is 4. So 4 sin 3x plus c. So a வந்து 4, b வந்து 3 நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ c நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். The only clue they give you is the minimum value of fx is -3. What is meaning by minimum value? ஓ இதை தேடிட்டு ஸ்கெட்சிங் வேறு பண்ணணும். மறுபடியும் ஸ்கெட்சா? என்ன சார் கிவ் யூ 4 marks only? ஐயோ சரி சொல்லுங்கள். மினிமம் வேல்யூ வந்து -3. அதாவது எஸ் வெரி குட், 3 வரைக்கும் இறங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த கிராஃபு. அப்போ 4 0 -4 இப்படி தானே இருக்கணும் அதோட amplitude. Tapi sekarang dia kata minimumnya menjadi -3. Maksudnya graf itu telah naik satu lah. You all can understand? பார்க்க போனால் இப்போ ப்ளஸ் சி விட்டுருங்க. 4 sin 3x என்ன பண்ணுவீங்க? கேரா உன்னோட கிராஃப் இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது ரைட்டா. 4 and -4 is the minimum. Tapi dia cakap sekarang -3. Maksudnya you punya graph sudah naik satu lah. -3, -4 ke மேலே தானே இருக்கு. So C வந்து 1. So no need to give any working there because we understand. And இந்த கிராஃபை வரைய சொல்கிறாங்க. 4 sin 3x plus 1. அப்போ உன்னோட amplitude இப்போ எப்படி மாறும்னு நீ சொல்லணும் என்கிட்ட. amplitude வந்து 4 0 -4 ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சுல. மொதல் பாருங்கள் amplitude changes மொதல் செய்யணும். கிராஃப் வரையக்கூடாது, வெயிட் பண்ணுங்க. dia nak lukis graf saja. Dengar dulu. Ini +1, ini +1, ini +1. You kena buat ini dulu. இது இந்த மெத்தட் உங்கள் செக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. they will ask you, நீங்கள் மொதல் வரைஞ்சி பாருங்க, அப்புறம் ஒன்று ஏற்றுனா எப்படி இருக்கும் நீங்களே சொந்தமாக தப்பாயா யூ குணா மெத்தட் நீ லகி சொன்னாங்க லகி ஃபாஸ்ட். -4 இது வந்து என்ன ஆகும் -3 வருது. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் மேக்ஸிமம், திஸ் இஸ் யோர் எக்ஸ் எக்ஸிஸ், திஸ் இஸ் யோர் மினிமம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே 5 4 3 2 1 0 oh -1 -2 -3. But of course 0 கிட்ட தான் நம்ம x axis போடுற மாதிரி இருக்கும். But that is not our, that is the real axis. But நம்ம செய்கிறது imaginary x axis lah. Here is our x axis. Imagine this is our x axis. This is the maximum. This is the minimum. This is the
ஓகே. அண்ட் தென் நீ இது வந்து பாருங்க 3 சைக்கிள் நம்ம வரையணும்ல. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், 3ஆ பிரிங்க, இது 4ஆ பிரிக்காதீங்க. ஓகேரா? ஒரு இதில் வந்து 120 செட்டில் பண்ணுற மாதிரி வரணும். வந்து 3 பெரிய சைக்கிளாக 3 பெரிய கோத்தாவாக பிரிங்க. கொஞ்சம் லுவாஸாக பிரிங்க. அண்ட் தென் அதை இன்னும் பாதியாக பிரிக்கணும். ஓகேரா? ஒரு சைக்கிள் வந்து இங்கேருந்து இங்கே முடிஞ்சிடணும். வாட் இஸ் திஸ் காஸ் கிராஃப் ஆர் சைன் கிராஃப்? சைன் கிராஃப், ரைட்? One cycle Hilary. 2 cycle 3 cycle. என்னோட graphic table cannot do the continuous drawing. அது கொஞ்சம் ஒடிஸ். 3 cycle. Apa ana beware, soalan dia bagi 2 pi kan, in terms of 2 pi, right? No 360 ya. Okay, they give you angle means you boleh letak angle. Kalau dia bagi dalam bentuk radian, bagi semua dalam radian. That means use your pi lah. So this one must use degree lah. Very simple. So this is your 360. ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சா 120. And இது இப்படி முடிஞ்சு இங்கே வருது 240 lah here. So this should be 60 degree, 180, 300 and 360. If you want to label, if you didn't label that one also, no problem. And then don't forget, you must give me y and x respectively. Okay. Ya, betul lah jawapan kita. Ada 3 cycle. Negatif 3, 5. 4, 3, 1. Betul semua, beri 1 markah saja. A, B, C கண்டுபிடிச்சிங்களே. அதில் 1 salahனா 0 mark. Banyak kedekut soalan ni. Okay. Is there any continuation of the question? No 16. That's all. No straight line question here. Okay, then question 16 ends here. Next, Arvendra. Question we done 16. Okay, question 6 now. Please sketch பண்ணுங்க. Sketching வந்து carry a lot of mark. Ini 7 markah, nampak tak? Buktikan, you sketch. Okay, பொதுவா paper 2 ஓட question என்ன formatல வரும்னா, நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன். First question பொதுவா வந்து proving. Second question பொதுவா வந்து sketching graph. Third question பொதுவா வந்து என்ன வரும்னா, draw the suitable straight line or graph. Okay? It can carry up to 10 marks. Up to 10 marks lah, but பொதுவா அவங்க section A லே limit பண்ணிடுவாங்க. So 7 marks lah maximum you boleh dapat. Minimum, sorry. Okay, question 6. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து I retype the question, that means it's a SPM question. Okay, ini nampak, ini X tapi di sini jadi X over 2. Apana double angle formula, which we need to use it as a half angle formula. Okay, 1 plus cos X over sin X, you kena dapatkan cotangent X over 2. And the proving carry 3 marks. Okay, how are we going to do that? Okay, remember, நம்ம double angle formula பாய்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்ல. ஏன்னா இங்க x இது x over 2 மாறுது definitely. So
இப்போ cos 2x என்னன்னு போடுவீங்க? 2 cos square x minus 1, right? Or 1 minus 2 sin square x வரும்ல. அதுவே cos x பாய்ச்சுன்னா 2 cos square x over 2 minus 1, correct? And same goes to sin 2x. Sin 2x வந்து என்ன அர்த்தம்? 2 sin x cos x, right? அதுவே sin x னா இதை பாதியாக்குனா x over 2 cos x over 2. These are not, you all clear or not? From the last session you should be okay with this. Okay, from here we ganti and see la. We start from left hand side, which is 1 plus cos x over sin x. What is cos x? This part. 2 cos square x over 2 minus 1. Okay. Over. What is sin x? 2 sin x over 2 cos x over 2. Okay, now you need to do this until you get cotangent. What is cotangent, by the way? Cos over sin. Okay, jadi try to simplify this. 1 minus 1 காலி ஆயிரும், ஆமாவா? அப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும்? 2 cos square x over 2 over 2 sin x over 2 cos x over 2. You won't believe this question so easy. 2 you boleh cut. இது டாராப் தானே, நடுவில் தம்பாலாம் இல்லை தானே, அப்போ மேலே இங்கேயும் வெட்டலாம். இங்கே cos cos 2, இங்கே cos ஃபுல்லாக போயிடும். இதான் வந்துருச்சே. அப்போ என்ன வரும்? cos x over 2 over sin x over 2, which is known as cotangent x over 2, which is equals to right hand side. Provenலாம் எழுத தேவையில்ல. Left hand side equal to right hand side போட்டிங்கன்னா we understand that. You also can write shown, proven, proved, macam-macam lah diorang tulis. Skema jawapan lah. இந்த ஜவாப்லாம் பின்னாடி இருக்கும் தெரியுமா புக்கில், சின்னதாக எழுதுவாங்க. Like that, right? She preparing schema jawapan. Save space. Yes. Can do if like you sub to the 1 plus cos x or sin x, right? Starting. Can start from like 1 over sin x plus cos x or sin x, and that can start. 1 plus cos x இருக்குமா? Okay, what you want to start? No, sorry. Cos x over sin x, right? Okay. Now you can start by from this way. Then this Can. way you get cotangent, right? Then from here you must try something, right? It will be lengthy. It's actually lengthy இருக்குமாங்க. Okay, செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம். 1 over sin x. எப்பவுமே பிரிக்கணும்னு பார்க்க, சம்டைம்ஸ் பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், செய்யலாம். சில சமயம் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சா தான் சொன்னாங்க. அது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவேன்? கஷ்டம். Can. We need to use other theorem on. எதுக்கு 3 மார்க்குக்கு இப்படி போதும்ன்ற? Okay. This question, see, this question very weird. You know why? Okay, the sketching part is okay, but எங்க பொதுவா 0 to 2 pi தானே சொல்லுவாங்க. But this one is negative 180 to positive 180. Weird or not? Very weird. This is SPM question, 3 years back. Okay, தப்பாலா? அவன் எப்படி கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு எப்பவுமே மெத்தட் இருக்கணும் செய்யறதுக்கு. Okay, kalau dia tanya negative angle kan, is nothing but y axis ஓட reflection. அவ்வளவுதான். y axis ஓட reflection. So நீங்க இடத்தை போட்டு காலி ரெடியா எடுத்து வைங்க, அப்புறமா நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க. You see how I do. Okay, first of all, let's interpret this one first. Your amplitude change எப்படி மாறும்னு பார்க்கலாம். amplitude ஆரம்பத்துல -2, அதாவது 2 0 -2, ரைட்டா? நெகட்டிவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது கிராஃப். And then you need to plus 1 over 2 for each. What it will be? 2 plus 1 over 2, 2.5. So 5 over 2, 2.5.
இது 0.5. This one negative 1.5. Correct? All the amplitude okay? Okay. Right. Amplitude done. Okay. How many cycle is there? One cycle for எப்பவுமே அது வரணும் வாயில. One cycle for 360. But question is asking இந்த நெகட்டிவ் விட்டுருங்க. 100 பாயினா 180 தானே. 180 னா நம்ம எத்தனை சைக்கிள் கொடுக்கணும்? One cycle 360. 180 னா அதோட பாதி half cycle. Or use your ratio by all means. நீ எப்படி தெரியுமா செக்கப்பா பார்க்கணும்? அங்க பாரு 360 180 போதுனா என்ன பண்ணணும்? divide 2 தானே. இங்கேயும் divide 2 பண்ணு. 1 divide 2 is half cycle. அப்ப இந்த நெகட்டிவ் சைட் விட்டுருங்க. I'm going to show you how it will look like. See, அப்ப நம்ம நெகட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். இதுதான் இந்த 0.5. இதுதான் நம்மளோட x axis. கரெக்டா? ஸோ நம்ம half cycle தான் வரையணும். macam tu sajalah. எனக்கு கீழே தானே வரணும் நெகட்டிவ்னா. you will understand or not? பொதுவா சைன் கிராஃப் எப்படி வரைவீங்க? இப்படி தானே வரைவீங்க. Sorry, I misinterpreted the question. Cos okay. சரி cos graph. cos graph terbalik ஆக்குனா என்ன ஆகும்? பெல் ஷேப் மாதிரி ஆயிரும். இப்படி ஆகும். ஏன்னா நார்மல் cos வந்து இப்படி இருக்கும்ல. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் திங். இது வந்து one whole cycle, you know. You need to draw half of it only. That means until here only. Faham? So இந்த பார்ட் நீங்க வரையணும். அத வரைஞ்சிட்டு அப்ப இது இப்படி இருக்கும்ல. Faham? So this part you take out. அப்ப இந்த இடத்துல 180 வந்துருது. புரியுதா? பாய். அப்புறம் நெகட்டிவ் 180 னா you just reflect the thing lah. இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் at your y axis. ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணா இப்படி தானே வரும். முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான் கிராஃப். ஓகே, want me explain one more time? Okay. So cos ஓட பாதி சைக்கிள் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ நம்ம 0 180. ஓகே, இது இப்படி போவோம், ரைட்டா? We don't want the other half. We only need this part, ரைட்டா? 0 to 180. ஓகே, clear ஆச்சா? Is it negative cos? Yes. Amplitude nanti kita adjust lah. இது amplitude நான் follow பண்ணல. Okay, and then if I tell negative 180, that means negative 180 என்னது? It's a reflection of your y axis, right? So just draw the reflection. இதை reflect பண்ணுங்கப்பா. reflection தெரியல. reflect. அதோட reflection எப்படி வரும்? இப்படி வரும். That's it. boleh? So lebih kurang இதுதான் நம்மளோட strategy. Sure. இப்போ நெகட்டிவ் ஒரு லைக் அந்த கடைசி வரைக்கும் நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணுமா? உன்னோட ஆங்கிள் நெகட்டிவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் ரிஃப்ளெக்ஷன் வரும். ஓகேயா? அப்ப நம்ம அந்த நெகட்டிவ் 180 வந்துட்டு 0 வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ண முடியாது. அவன் நெகட்டிவ் 180 ன்னு கிளியரா சொல்லிருக்கான்ல, நீ எப்படி 0வா கன்சிடர் பண்ண? 0 ல நீங்க இப்படி ஆரம்பிப்பீங்க. ஹாஃப் சைக்கிள் வந்து இவ்வளவு தான் வரும். அதனால தான் நான் முதல்ல என்ன பண்றேன், 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம எப்போதும் 0ல இருந்து தானே எழுதி பழகிட்டோம். அதுல இருந்து வா, அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிருப்பேன். சின்னாங்க இருக்கும். நான் நெகட்டிவ் 180ல இருந்து யோசிச்சேன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப நெகட்டிவ் அங்க வந்தா மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணு. இது வந்து ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள்ல. ஓகே, முதல்ல அழகா அதோட ஆம்ப்ளிட்யூட்லாம் லேபிள் பண்ணுங்க. .5 weird இருக்கு. I put 3 first.
ஓகே, ஸோ என்னோட பாயிண்ட் வந்து 2.5, சாரி மேக்ஸிமம் வந்து ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து இங்கே வருது -1.5 and 0.5 is my imaginary x-axis. Okay, I need to draw how many cycle? Oh my god, இந்த சைடு கொஞ்சம் எடுக்கணும்ல, I forget. Okay, just அதை அப்படியே இது பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ இடம் இங்கே விட்றீங்களோ அவ்வளோ இடம் தான் இங்கே விடணும். ஓகே, now இது இப்படி வரும் ரைட்டா, அதை விட்டுருங்க. இதை நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். அவ்வளோதான் கிராஃப். ஓகே, this one is your negative pi, this one is your positive pi. Hey, no, wait, correct ah? No, amplitude ஜீரோலே டச் பண்ணிட்டு போயிருச்சு ரைட்டா. இட் should be 1.5 கிட்ட டச் பண்ணணும், -1.5. ஓகே, இருங்க. ஓகே, இங்கிட்டு வரோம். Yeah, you start from -1.5, right? cos graph ma, cos graph வந்து நீ எப்படி போடுவ? ஜீரோலேருந்து வராத, ஜீரோ இங்கிட்டுல இருக்கும். இப்போ நார்மலாக காஸ் கிராஃப் எப்படி வரைவீங்க? இப்படி தானே வரைவீங்க. அது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலையே, அது தலைக்கலர் போட்டால் 1.5லேருந்து தானே வரணும். It's not exactly symmetrical lana பிரச்சனை இல்லை. We want to see whether the calon boleh lukis atau tidak. Itu yang kita nak tengok. Okay, negative pi, this should be your pi. Okay, boleh ya? Okay, சீக்கிரம் guys. hari ini tak ada calculation sangat, எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்கெட்சிங். புரிஞ்சிட்டியா? சீக்கிரம். மேபி நீங்க இப்ப என்னை பார்த்து வரையும் போது நீங்க ஃபுல்லா இப்படி வரையலாம் அழகா. ஆனா எக்ஸாம்ல நீங்க டெக்னிக்கலா தான் யோசிக்கணும். அதனால அந்த மாதிரி நேரா வரைஞ்சிடாதீங்க. நெகட்டிவ் சைட்ல இருந்து முதல்ல ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி போ, ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணு, உன் மூளையில ரிஜிஸ்டர் பண்ண அந்த ஸ்டெப்பை. ரிஃப்ளெக்ஷன் யா ஏன் வந்துட்டு இது மீட் வந்து நெகட்டிவ் pi தானே. Okay, tadi punya soalan sudah settle Okay, proving. Okay, what do you need to prove? Okay, wait. Let me crop this question. Okay, cos square x over sin x plus sin x equals to 2 cos x cosecant x. Okay, so you want to start from which part? Randomly look terrible. Yes, guys. Better start from left hand side lah. ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்கு. ஆனா இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும். 2 cos x cosecant x னா என்ன அர்த்தம்? 1 over sin x ல அப்ப இப்படி எழுதிரலாம், ரைட்டா? கரெக்ட்டா? இல்ல அது 2x கவனிங்க.
புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? கோசிக்கன்னா என்ன அர்த்தம்? 1 over sin 2x வருது. Single angle and double angle சேர்த்து வருது. So we need to be careful when doing this. Okay, this was given to us. Maybe jadikannya sebagai satu single fraction because அவங்க பாருங்க நடுவில் plus minus எதுவும் இல்லை. your right hand side பாருங்க plus minus எதுவும் இல்லை தானே? அப்போ இதை single fraction மாற்றுங்க. இப்போ இது over 1 என்ன ஆகும்? cos square x plus times 1 campur sin square x over sin x. இந்த சைனும் டாரா பண்ணுறதால. ஆனால் இருங்க, இது இப்படி போட்டால் என்ன வரப்போகுது? ஒரு ப்ளஸ் தூக்கிடுமா? இரு, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. அது அப்படி வரணும்ட்டு இருங்க. டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா பாய்க்க கூடாது அங்க. ஏன்னா அது நீ பாய்ச்சினா இன்னும் ஹாஃப் ஆங்கிளா மாறிடும். cos 2x அந்த மாதிரி வரும். ஆனால் 2x வரலையே, எங்க கோசிக்கன் தான் இருக்கு. let me try first. okay, cos square x plus sin square x over sin x இருக்குன்னு வச்சுப்போம். okay, I need to change it to 2 cos x 1 over sin 2x. So cos square x plus sin square x is equal to 1 இல்லை? அதுதான் 1 over sin x முடிஞ்சிடும். ஆனால் எனக்கு அது வேணாம், எனக்கு இப்படி வேணும்ல. சரி, நான் அப்படி செய்கிறேன்னு வச்சுப்போம். 1 over sin x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? kita darab dia dengan 2 cos x 2 cos x. Can I simply do like that? Can, because 2 cos x over 2 cos x is what? 1. So it meaning 1 over sin x தான் வரப்போகுது, ரைட்டா? Okay, when I combine this 2 cos x கீழே வந்து 2 sin x cos x, ரைட்டா? அப்படின்னா இது 2 cos x 1 over 2 sin x cos x நல்லா பிரிக்க முடியும், ஆமாவா? அப்படின்னா 2 cos x 1 over 2 sin x cos x actually sin 2x தானே? அப்படின்னா 1 over sin cosecant 2x வந்துருச்சு. Not is sin x will times with the 2 cos x also. Atas darah atas, bawah darah bawah lah. Pecahan மறந்துட்டியா? 7 over 9 times 3 over 4 எப்படி செய்வ? I mean இது 13 வச்சுக்கோ. இந்த பெச்சான் எப்படி செய்வ? 4 times 9. கீழே darab கீழே, மேலே darab மேலே lah, sama lah. 2 darab cos x. 2 cos x times 1 is 2 cos x. 2 sin x cos x lah. 2 cos x over 2 cos x what attributes are? இது இந்த பார்ட் போட சொல்லுங்க. அந்த 2 cos x. ஏன்னா எனக்கு கீழே வந்து நீ பாரு, எனக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம அதை முடிவு பண்ணணும். இந்த sin 2x னா என்ன அர்த்தம்? 2 sin x cos x னு எனக்கு தெரியுமே, கரெக்டா? எனக்கு தெரியும் தானே 2 sin x cos x னா sin 2x னு. அப்ப sin x அங்க இருக்கு, நான் 2 cos x கூட டரா பண்றேன். அதனால தான் why I derive with this, because I know that 2 sin sin 2x is equal to 2 sin x cos x. So since அங்க sin x இருக்கிறதுனால saya ambil cos x dengan 2, saya darab. Kalau bawah darab 2 cos x, atas pun saya darab benda yang sama. So that I didn't voluntarily change the question. I mean I'm multiplying with 1. இது இந்த இடம் மட்டும் தான் நீங்க கிரியேட்டிவா யோசிக்கணும். Which part? This part. Sometimes tak cukup, you just darab je. Boleh je.
Tak ada masalah. Boleh soalan this question tough little bit lah. Apa உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு like proof பண்ண முடியலனா straight go to the next question. Okay, don't waste. எனக்கு மொத क्वेश्चनே செய்ய தெரியல. Don't get demotivated. You are 17 years old. சக்குன்னு அடுத்தது என்னன்னு போணும். Don't get depressed. Okay, question B. முடிக்கலையா? What? Okay. Question B. Modulus கேள்வி. Y equal to sin x. You tengok sin x. Okay. Apa இது very simple. One cycle for 360. Memang question nak 360. Then dia orang ada modulus and amplitude nya adalah 1. Sin x graph எப்படி செய்வீங்க நார்மலா? இதான sin x graph. Modulus பண்ணிட்டா reflected. Right? அவ்வளவுதான். இதான் ஷேப். இப்படிதான் இருக்க போகுது. ஸோ ஆனால் அது இல்லை ஆப்பு கீழே இருக்கிற ஆப்பு. கீழே வந்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியுதா நீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க. நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். அது நீங்க எப்படி அதை ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ண போறீங்கன்னா நான் பார்க்க போறேன். ஓகே, ரெடி? முதல்ல இதை வரைஞ்சிக்கிங்க. இது மேபி 2 marks. So 1, -1, 0. ஆக்சுவலி அந்த கீழே உள்ளது காட்டவும் தேவையில்லை, ரைட்டா? It will look like this. Okay, and then put your 2 pi here, pi over 2 here, 3 pi over 2 here. Okay, now adilla vishayam அடுத்தது பார்ப்போம். Hence, using the same axis, sketch a straight line that satisfies this equation. Dia bagi tahu yang ni equals to k. What is k? What is k? K is a constant which will produce 4 number of solution. State the range values of k. எப்படி செய்வீங்க? Who can tell me? Who can crack the question? Tell me what the question was. You baca 2-3 kali, you boleh faham. Range வந்துட்டு 0 to 1. How you can guess? 4 number of solutions சொல்லிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த டிப்பில் தான் வரும். Which is like
ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி வரும்? இப்படி ஹாரிசான்டலா வரும்ன்றியா? ஏன் ஹாரிசான்டலா வரும்ன்ற? ஃபார் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் இன்டர்செக்ட் ஃபார் லைன் ஏன் ஏன் இப்படி வரைஞ்சா 4 சொல்யூஷன் வருமே. ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும். நல்லா யோசி. உன்னோட கூற்று கரெக்டு தான், வாய் இப்படி தான் வரும். ஆனால் ஏன் அப்படி வருது? சேம் ஆக்சிஸ்னா நீ வரைஞ்ச மத உள்ள கிராஃபை பாய்க்கணும், அவ்வளோதான் அதோட அர்த்தம். எஸ், sin x equals to y. y is equals to k. k is a constant சொல்லிட்டாங்க. இப்போ y equal to 4 எப்படி வரும் லைனு? இப்படி தானே. y equal to 3நாலும் அப்படி தானே. y equal to 2னா அப்படி தானே. y equal to k, k is a constant. அப்போ இப்படி தானே வரணும் ஹாரிசான்டலா. புரிஞ்சா? இதான் ஹாரிசான்டலா வர்றதுக்கான காரணம். புரிஞ்சா? அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னு முடியாது, ஏன்னா பக்கத்துல x இல்ல. புரியுதா? ஏன்னா அவங்க தான் சொல்லிட்டாங்களா இட்ஸ் a constant. நோ, அப்படிலாம் தேவையில்லை. இப்போ y equal to k னா ஏன் ஹாரிசான்டல்? இப்போ y equal to 4னா என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்ட்ரெயிட் லைன் y equal to 4, ரைட்டா? y equal to kவும் அதே தான். இட்ஸ் a horizontal லைன் முடிவாயிருச்சு. அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம வரைஞ்சாக்கா 4 சொல்யூஷன் வரும்? 0லேருந்து 1குள்ளார வரைஞ்சா தான். புரியுதா? நீ கெஸ் பண்ண, ஆனா காரணத்தோட சொல்லணும். ஓகே, புரிஞ்சா இப்ப எல்லாருக்கும்? அது எப்படி? ஆனா நீங்க பாருங்க, சிம்பிள் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டியில பிரச்சனை வரும். இப்ப கே வந்து எப்படி வரும்னா, கே கண்டிப்பா நீங்க 0 to 1குள்ளார இது பண்ணணும். ஓகே, ரைட். 1 included or not? When I include 1, it can only intersect at 2 places, correct or not? So 1 include பண்ணாத. 0 must include or not? It will also give us 3 solution only. betul tak? Jadi jangan. So 0 to 1 நீ எந்த இடத்துல கோடு போட்டாலும் உனக்கு 4 சொல்யூஷன் கிடைக்கும். nampak tak? So your range values of k is simply this. boleh, this is guessing கேள்வி. Pause for how long lah? Okay, so y equals to k. முடிஞ்சா அந்த கேள்வி? Okay, next வந்து Arvendra. 20 Give me a pencil. Yes, now what question? 6 7. 6 and 7. 6 and 7 done. Now go for question 20. Hey, you ambil senang-senang kah? Proving and solving. Solving பொதுவா வராது, பட் இந்த பேப்பர் 2ல இருக்கு. Solving எல்லாம் பேப்பர் 1 question. பேப்பர் 1 will be interesting, ஏன்னா வித்தியாசமா கேட்பாங்க. பேப்பர் 2 boring. அதே ப்ரூவிங், அதே ஸ்கெட்சிங், அதே suitable straight line தான். ஐயோ என்னது பயங்கரமா இருக்கு. 2 marks தான் இது ப்ரூவிங். So this is question number 20 guys. Okay, cos A plus B sin A sin B equal to cotangent A cotangent B minus 1 proof பண்ணணும். Of course I want to start with my left hand side because I can do something with my left hand side. Cos A plus B sin A sin B. Okay, what is cos A plus B? Cos. So cos A cos B, அங்க பிளஸ்னா இங்க மைனஸ், கரெக்டா? cos வந்து always opposite the symbol. sin A sin B over sin A sin B. என்னடா இது பார்க்க கஷ்டமா இருந்துச்சு, ஒண்ணுமே இல்லை கேள்வி. ஸோ இதை தனித்தனியா பிரிச்சிருங்க guys. sin A sin B minus sin A sin B over sin A sin B பிரிச்சிருமா? அப்புறம் அதுலேயும் இன்னும் பிரி, cos A over sin A நம்ம தனியா பிரிச்சிடலாம். அப்புறம் cos B over sin B தனியா பிரிச்சிடலாம்.
மைனஸ் 1. betul ஏன்னா மேலே கீழே ஒன்று ஒன்று. காஸ் ஓவர் சைன்னா என்ன அர்த்தம்? கோட்டேஞ்சன், ரைட்? ஸோ கோட்டேஞ்சன் A, cotangent B, minus 1. That is your right hand side. Boring. This question, nice question. Maybe it will be helpful your paper 1 lah. முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்க, B போயிடலாம். Okay, அடுத்து போலாமா? Okay, equation tangent 45 plus x equal to 45 minus x. Okay, so kita guna addition formula lah. There is no other way to do this. minus x. Okay, tangent நம்ம இது பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? tangent எப்படின்ட்டு tangent a plus b எப்படி வரும்? tangent a campur tangent b over 1 minus tangent a tangent b, right? Same thing here. Tangent 45 plus tangent x over 1 minus tangent 45 tangent x equals to 4 tangent. Itu marbudiyum kembang tapi dia bagi tolak, kita kena buat tolak dulu tangent x over 1 plus வரும் இந்த இடம் tangent 45 tangent x. Check your calculator. What is your tangent 45 means? 1, right? So 1 plus tangent x over 1, tangent 45 is 1. So 1 minus tangent x equals to 4 multiply 1 minus tangent x over 1 plus tangent x. Okay, you dapat macam ni. What is the next step? Who can tell me? எது டைம்ஸ் பண்ணோம்? 4 எடுத்துள்ளயா? That's right. If I want must, what's I don't know the process called. Times 1 plus tangent plus 1 plus tangent. இது அப்படியே அங்க கொண்டு போக சொல்றியா? Sir, it's too hard, right? Can you put data 1 plus tangent x or 1 plus tangent x? சிங்கிள் ஃபிராக்ஷனை மாத்த சொல்றியா? I don't know the process. இல்லம்மா, வேற ஒண்ணு இருக்கு, ஈஸியானது இருக்கு, அது செய்யக்கூடாது. Hilang everything. Oh my god. Oh, thank god. Okay, relax. கடுப்பாயிருவேன். ஓகே, ஸோ என்ன செய்யலாம்? இப்போ இது டாராப் தானே பண்ணுது, அங்கே கொண்டு போய் பாகி பண்ணுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இதை எடுத்து போய் அங்கே பாகி பண்ணிருங்க. Why not? Can. அப்போ என்ன ஆகும்? 1 plus tangent x 1 minus tangent x bahagi dengan 1 minus tangent x 1 plus tangent x equals to 4. இதான வரும்? எங்கேயோ போகுது, அப்புறம் நம்ம திருபாலி வாக்கிடலாம்.
சார் இந்த பாகி சார் கரெக்டாக திரும்ப டைம்ஸ் பண்ணுவோம். நேராக டைம்ஸ் பண்ண போறியா? டைம்ஸ் திருபாலி பண்ணலாம். பாகி செய்யாமல் நேராக டைம்ஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணால் அப்புறம் எப்படி வரும்னு கேட்பீங்க. அதனால தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சேன். ஆக்சுவலி நானும் அப்படி தான் டேரக்ட் திருபாலி பண்ணிடுவேன் நேராக. பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீன்ஸ் ஓகேலா. கீழே வந்து என்ன வரும்? 1 மைனஸ் டென்ஜன் ஸ்கொயர் வருமா? இல்லை. சரி, இது எப்படி தான் செய்யுறதுப்பா? வரேன். இப்போ இங்கே என்ன வரும்? 1 மைனஸ் டென்ஜன் எக்ஸோட ஸ்கொயர். இந்த இடம் 1 ப்ளஸ் டென்ஜன் எக்ஸோட ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 4. ஸோ 1 ப்ளஸ் டென்ஜன் எக்ஸோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4. 1 மைனஸ் டென்ஜன் எக்ஸோட ஸ்கொயர். ரைட்டா? ஓகே, கம்பேர் பண்ணுங்க அதை. 1 plus tangent square sing ada trigo identity dah, itu yang saya nak tanya lah. So 1 plus 2 tangent x வரும் plus tangent square x. யாருக்கு இது புரியல? இது எப்படி கம்பேர் பண்றேன்னு everyone can understand. Okay, just நீங்க நார்மலா எப்படி ஒரு குவாட்ராட்டிக் கம்பேர் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன வரும்னா 4 மைனஸ் 8 டென்ஜன் எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 டென்ஜன் ஸ்கொயர் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் அழகாக அடுக்குவோம். 4 டென்ஜன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டென்ஜன் ஸ்கொயர் எக்ஸ். ஓகே, அதாவது குவாட்ராட்டிக் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு சும்மா தாரி புகிக்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் 4 பெருசாக இருக்குல்ல, எல்லாத்தையும் இந்த சைட் கொண்டு வாங்க. அப்போ 4, அப்போ மைனஸ் டென்ஜன் ஸ்கொயர் எக்ஸ். அப்புறம் இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் 8 இங்கே தான் இருக்குது. அதனால் டோன்ட் டூ எனி சிம்பிள் மிஸ்டேக் அண்ட் டோன்ட் காப்பி மை ஆன்சர் எஸ் வெல். புரிஞ்சுக்கிட்டு சொந்தமாக எழுதணும். அப்புறம் இந்த 2 அங்கே இழுத்துட்டு போங்க. மைனஸ் 2 டென்ஜன் எக்ஸ். அதே மாதிரி 4 இங்கே தான் இருந்துச்சு, அதனால் ப்ளஸ் 4 இங்கே தான் இருக்கும். 1 அங்கே கொண்டு போகிறோம், அதனால் மைனஸ் 1 ஈக்குவல்ஸ் டு 0. ஓகே, நவ் சால்வ் திஸ். அதுக்கப்புறம் சில பேர்னால இதை பார்க்க முடியாது, அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம், டென்ஜன் வந்து வாயின் லெட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் பண்ணாமையும் செய்யலாம். But for tangent as we bring the sign of negative. I'm bringing this part all here. For தான் நம்ம பெருசு, அப்பயா அது நம்ம மைனஸ் ஆக்கணும். We always want our a to be positive, right? So 4 tangent x square அங்கே இருக்கட்டும், இதை தான் இங்க கொண்டு வரணும். Solve it individually. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஆன்சரா? மணி என்ன?
சால்வ் பண்ணிட்டியா எல்லாத்தையும்? மைனஸ் அல்ஃபாக்கெல்லாம் மாத்தினியா நீனு? ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் இல்லாம செஞ்சா தப்பு, அது tak boleh diterima. Don't skip any step. Who ask you? Who tell you can do that? Tak cukup tempat, you buat tempat asing. Dia nak save space pula. So இது வந்து quadrant add sugar to coffee, quadrant 1 and quadrant 3 வருதா? So 71.57 is your x here, and 180 plus 71.57 is 251.57. Okay, and here tangent alpha is equals to 1 over 3, alpha is equals to shift tangent 1 over 3. This one will give me second reference angle is 18.43. I'm getting that. Quadrant 3, x on the 18.43 and also 198.43. So your total answers will be 18. Put it in a ascending order. 18.43. 71.57, 198.43, 251.57. This will be your final answer. Yes, all our answers are tally, there. உங்களால் இது சொந்தமாக செய்ய முடிஞ்சுன்னா குட். பேப்பர் 1 நீங்கள் ada harapan. Paper 2 also try to know how to do the sketching part all. Sketching நிறையா செய்யுங்க. வாட்ச் வீடியோ. நான் போன வாரமும் அந்த பண்ணேன். இன்னும் நீங்கள் ஒரு வாரம் நேற்றுலாம் லீவ் இருந்துச்சு, ஏன் செஞ்சு முடிக்கல? நாளைக்கு லீவ் இருக்குது. அண்ட் ட்ரை த்ரிகோ வந்து நான் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேன். என் த்ரிகோ இப்போ தானே செஞ்சது. ஐ வில் ரிப்பீட் பண்ண ஃபார்ம் 4 டாபிக்ஸ் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன். ஸோ மேக் ஷுர் யூ யூஸ் த டைம் வெல். ட்ரிகோ நான் கண்டிப்பாக ட்ரிகோவில் ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு எண்ணம் அதை வச்சுக்கிங்க, இல்லாட்டி கஷ்டம். யூ வாண்ட் டு எய்ம் பட் நோ எஃபர்ட்ஸ், எப்படி அது பே அப் பண்ணணும்? இட் ஒன்ட் டேலி. ஓகே, lagi-lagi sekarang susah nak dapat matrix. Okay, so question 20 done. PR 10 Mogna. Huh? 10. Okay. Dah ada dah. Question 10. Half angle. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது SPM கேள்வி. Question 10 now. இது ஹாஃப் ஆங்கிள் இருக்கு, ஆனா இது டபுள் ஆங்கிள் இருக்கு, தெரியுதா? ஸோ நான் ஸ்டார்ட் dengan apa? இதுலேருந்து இதை பிரிக்கிறது கஷ்டம், இதுலேருந்து இதுக்குள்ளார வருதுதான் சொன்னாங்க. ஓகே, மெஸ்ஸியான பார்ட்லேருந்து வருவோம். ஆனால் அது கோத்தெஞ்சனாக இருக்குது, பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, we try. And remember that tangent 2x it becoming 2 tangent x over 1 minus tangent square x. This is the formula for double angle becoming single angle.
அப்போ ஒருவேளை நான் டென்ஜன் எக்ஸ் எடுத்தேன்னா 2 tangent x over 2 over 1 minus tangent square x over 2. Faham? Okay. Okay. இப்போ அடுத்தது cotangent x over 2 minus tangent x over 2. Answer cotangent வரணும். Okay. Right. What is cotangent? Should I do in that form? I'm thinking of that. Okay, I do in that form lah. Cos x over 2 over sin x over 2, right? Minus tangent na sin x over 2 over cos x over 2, right? And then what it will happen? Left hand side ல ஆரம்பிக்கிறோம். So cos square x over 2 minus sin square x over 2 over sin x over 2 cos x over 2. Okay. Can it bring to me cotangent or not? I think cos square minus sin square is cos 2x, right? I mean cos x, right? Remember cos 2x, we have three formulas. Cos square x minus sin square x. That one is this lah. Betul tak? So அப்போ என்ன வரும்னா, ஆனால் இது cos 2x னு எழுதக்கூடாது, ஏன்னா இது x over 2 நால நம்ம cos x தான் எழுதணும். Okay, at least we get that. So இது என்ன பண்ணணும்னு யோசிங்க. இது என்ன பண்ணலாம்? Okay, I know ready. Sin cos இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? மதியம் இதே ட்ரிக் தான் இருந்துச்சு, நீங்க மறந்துட்டீங்க. மதியம் நான் இதே ட்ரிக் தான் பாய்ச்சேன். That means நீங்க ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிறீங்க, அது நீங்க அப்ளை பண்ணணும்ன்ற அந்த இதோட பாருங்க. அந்த டைம்ல அதை சால்வ் பண்ணா போதும்னு மட்டும் நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. சைன் இருக்கா, காஸ் இருக்கா, அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், 2 ஞாபகம் இருக்கா, 2 sin x cos x is sin 2x, right? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், 2 over 2 கூட டைம்ஸ் பண்றேன். டைம்ஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும், மேலே 2 cos x வந்துடுதா, கீழே வந்து 2 sin x over 2 cos x over 2, which will give you இது half angle தெரியுதா, 2 sin x cos x அப்படின்னா sin 2x. அப்ப sin x over 2 cos x over 2 னா 2 sin x. இல்ல 2 வராது, அந்த 2 சேர்த்து தானே வரும். ஓகே, இக்க நான் பண்டாய் tengok formula lah. Okay, what is sin 2x? 2 sin x cos x, correct ah? What is sin x? 2 sin x over 2 cos x over 2. I see. Okay, right. அதுதானே இப்போ இது என்ன வரும், டோட்டலா sin x னு வரும், ஆமாவா? cos over x, cos x over sin x, cotangent x, right hand side. Proven. I didn't expect it will work. எல்லாம் ட்ரையல் என்ன எரர் தான். ஓகே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன செஞ்சேன்னா, left hand side dia bagi macam ni kan. Okay, நான் என்ன பண்றேன், cotangent என்ன அர்த்தம், cos over sin lah, and tangent என்ன அர்த்தம், sin over cos. This one okay?
and then I make it like இதெல்லாம் லைக் நார்மலாக தோலா எப்படி செய்வோம் அந்த மாதிரி செஞ்சோம். இந்த காஸ் வந்து சைட் டேராப்டுங்க, காஸ் சைன் டேராப்டுங்க. சைன் யூ நோ ரைட் அபவுட் திஸ், லைக் 1/2 minus 3/7 எப்படி செய்வேன் நீ? 1 times 7 minus 2 times 3 6 and then 14 இங்கே வரும். அதே தான் நான் செஞ்சேன். cos time cos, cos square, sin time sin, sin square, and then கீழே sin x/2 cos x/2. And I suddenly remember that cos square minus sin square is actually cos 2x வரும். அப்படி 2x வச்சா x வரும், x²/2 வச்சாக்க x வரும். ஓகே, half angle. அப்புறம் நான் பார்க்குறேன் cos x வந்துருச்சு, எனக்கு கோத்தேஞ்சன் வரணும், கீழே எப்படியாவது சைனாக மாற்றணும், sin x-ஆவும் மாற்றணும், அதுவும் டபுளாக மாற்றணும். அப்போ sin இருக்கு, cos இருக்கு, so I just simply multiply by 2/2. அப்போ கீழே என்ன இருக்கு? 2 sin x/2 cos x/2 which become sin x. बोलिए, this is considered good question, but SPM question ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. SPMல நீங்க இவ்வளவு தூரம் யோசிக்க முடியும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு கேள்வி கூட யாரும் கேட்கவே இல்லை. நம்ம எடுத்த கேள்வி எதுலையுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லை. இதுல கேள்விலையும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கா? இருக்கு, ஆனா அந்த ரேஞ்ச் கேள்வி அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிற மாதிரி கேள்வி வரல. அந்த கிளாஸோட நிறைய ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேள்வி இருக்கு, தயவு செய்து அதை ரிஃபர் பண்ணுங்க. மாடுலஸ் கேள்வி நிறைய போட்டிருக்கேன். Okay, all done. So crazy one. Part B? No, Leah. முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாம். Hence, sketch a graph. Okay, you need to sketch the graph. Okay, இந்த graph வந்து பயப்படாதீங்க, இது போன வாட்டி உள்ள equation, right? நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, அது அவ்வளவு பயங்கரமா கொடுத்திருந்தாலும் அது just simply 2 cotangent x தான், ரைட்டா? ஆனா cotangent graph எப்படி வரைவீங்க? cotangent எப்படி வரைவீங்க தெரியலையே, பாப்போம். cotangent x/2 மைனஸ் டென்ஜன் கிராஃப் வரைகிறதே பாதி இதாயிரும். இந்த கோடென்ஜன் கிராஃப் வரையணுமா? இட்ஸ் நாட் இன் அவர் சிலபஸ், பட் வி மஸ்ட் திங்க் அதை எப்படி நம்ம வரையணும்ட்டு. சார், டென்ஜன் கிராஃப் யூஎஸ் ஆக்சுவலி இல்லை, சேம் ஈக்குவேஷன் கிடையாது. இல்லை இல்லை, கொஸ்டின் நல்லா பாருமா, இது இப்படி போட்டிருக்கான், இங்க என்ன ஈக்குவேஷனு தெரியுதா இல்லையா? கோடென்ஜன் x/2 மைனஸ் 2 கோடென்ஜன் x போட்டிருக்கான், ரைட்டா இல்லையா? அப்ப டென்ஜன் x/2. You all didn't get me. கண்ணு முன்னாடி காட்டியும் தெரியலன்றீங்க. ஓகே, இங்க என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு பாருங்க. So this was your equation, right? அப்பா, this was given in your previous question, right? From here cotangent x/2 minus 2 cotangent x என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? பாசிட்டிவ் டென்ஜன் x/2 கிடைக்கும். ஏன்னா இது இங்கிட்ட போயிட்டு இது இப்படி வருது, புரியுதா? அப்ப அவங்க என்னத்தை வரைய சொல்றாங்க? y equal to modulus tangent
x over 2 minus 1 கேக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ டென்ஜென்ட் கிராஃப்க்கு amplitude memang tak penting. தெரிந்த எல்லாருக்கும் tangent graph ke amplitude tak penting, tetapi dia boleh naik turun. Amplitude இல்லாம எப்படி naik turun பண்றது? பண்ணலாம், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் காட்டினா போதும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது எத்தனை சைக்கிள் இருக்கு? half cycle. Very good. Half cycle for 360. Question pun memang dia tanya 360, right? அப்ப half cycle வரைஞ்சா போதும். அப்ப tangent graph வந்து எப்படி வரும் பொதுவாவே? first and third, second and fourth. இதோட இப்படி வரும், ரைட்டா? இது ஒரு சைக்கிள். half சைக்கிள்னா delete this, கரெக்டா? அதுலயும் மாடுலஸ் பண்ணா cannot be negative, reflect. இதான் உன்னோட ஷேப் வரப்போகுது. இப்படி ஒண்ணு, இப்படி ஒண்ணு போலே. ஆனா நெகட்டிவ் ஒன்னா ஒன்னு கீழே இருக்குப்பா, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லா மாடுலஸ் போடல, மாடுலஸ் போட்டுட்டு தான் -1 போட்டிருக்காங்க, அதனால கிராஃப் நெகட்டிவ்ல வரும். ஃபுல் மாடுலஸ் போட்டா தான் நெகட்டிவ்லயே வராது. Like this is your 0, right? So let's say this is your -1. இருங்க. So let's say this is your -1 lah, 0. This is your x-axis now. 0 மட்டும் நவுத்திருங்க. amplitude இல்ல, ஆனா 0 இருக்கு தானே, அங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ண, அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் you split into 2 enough lah. தோல், ஏன்னா ஃபுல் சைக்கிள் கேட்கலையே, ஹாஃப் சைக்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க. Not that one, we start with -2 or so. No amplitude. மறந்து போய்கிட்டு இருக்க. amplitude கணக்கு இல்ல டென்ஜென்ட் கிராஃப்க்கு. அப்ப 0ல இருந்த x axis இப்ப yல வருது, அவ்வளவுதான். இப்ப நார்மலா நீ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவ? 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவ. இப்போ ஒன்னு குறைச்சி ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றேன், புரியுதா? ஓகே, அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஹாரிசான்டல் அசிம்ப்டோட் நல்லா போடணும், ஏன்னா இட் cannot touch there. You can go very close but don't touch the horizontal asymptote. Same thing. இதான் உன்னோட கிராஃப், இது உன்னோட y, இது உன்னோட x, and this is your 360, this is your 180. இவ்வளவுதான் கிராஃப் கைஸ். எத்தனை கேள்வி? 10வது 10th போட்டுருக்கு. begitulah. கொஞ்சம் கீழே இறக்கியிருக்கா, நம்ம இறக்கல, அவ்வளோதான். எல்லா அசிம்ப்டோட்டும் போடக்கூடாது, தப்பு தான் அது. 180ல மட்டும் தான் அந்த அசிம்ப்டோட் ரொம்ப கிளியராக காட்டணும், இதெல்லாம் காட்டக்கூடாது. ini jawapan calon lah. Okay, right, boleh sama aja kan? Okay, அடுத்து போலாம். ஓகே, இப்போ நீங்க கெஸ் பண்ற கேள்வி. Okay, now there is no solution when y equal to m is sketched on the axis such that m is a constant. அப்பனா y equal to m னா should be horizontal straight line, constant ஆ இருக்குன்றாங்க. ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம வரைஞ்சோம்னா
எந்த இடத்துல நம்ம வரைஞ்சோம்னா சொல்யூஷனே கிடைக்காது, அவ்வளவுதான் கேட்குறாங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. வெரி குட். பிலோ -1ல நீங்க எங்க போட்டாலும் எந்த சொல்யூஷனும் கிடைக்காது. ஏன்னா above -1 கிராஃப் போய்கிட்டே இருக்கு, புரியுதா? பிலோ -1 கிராஃபே இல்ல, அந்த இடத்துல நீ கோடு போட்டாலும் நோ சொல்யூஷன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. ஸோ y must be less than -1. ஸோ ஸ்டேட் த ரேஞ்ச் வேல்யூஸ் ஆஃப் m கேட்டிருக்காங்கன்னா m வந்து என்னவா இருக்கணும்? y equal to m, right? அப்ப y தானே m, அப்ப m less than -1 மாத்திரு, முடிஞ்சு. புரியுதா? இந்த கொஸ்டின் அவ்வளவு ட்ரிக்கி கிடையாது. ஆனா லைக் யூ கேன் யூ திங்க் ஆர் நாட், அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ நவ் மீ ரேஞ்ச் அப்படிதான், அது வந்து இன் பிட்வீன் ரேஞ்ச், நாட் நெசசரிலி நம்ம அப்படிதான் எழுதணும். Oh, we good for one more question. Tadi soalan 10 Okay. So மொத்தத்துல tangent graph is actually easy. Mogana, you don't feel that? F4 paper. Sir, then now tangent graph you see the one that's cosine, right? For the cos graph and sine graph also the same. என்னத்துக்கு? Like they ask this kind of question for cos and sine. நீ யோசிக்கணும், அந்த கிராஃபை பொறுத்து இருக்குல்ல. Hey, just now I see where somewhere negative tangent. No, this is what do you know where this is something? I want to do question number 5. 5 done? Not yet, right? Proving, solving, sketching and finding the range. உங்களுக்கு என்ன தெரியல, உங்களுக்கு எல்லாம் finding the range தான் நிறைய வருது. But the other class one all sketching the straight line. Please go through பண்ணுங்க. Question number 5. Anything tak sempat saya akan cuba buat video. Kalau you tak memanfaatkannya saya tak akan buat. Tengok saya buat part 1. நான் அன்னைக்கு தான் சொன்னேன், நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், அது யாரும் மன்ஃபாட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, நான் சொன்னேன் இல்லையா அன்னைக்கு? ஸோ நீங்க தான் அதுக்கு ப்ரூஃப். Hate pain? Why? The questions yeah, yes அதுல ஒரு கேள்வி தான் கஷ்டம், அந்த மெனாரா கேள்வி இருக்க. You need to see what we are suffer. Okay, question 5. Prove this to be tangent to theta. Again, double angle, single angle oda involvement idhula irukku. Okay, so 4/2 cotangent theta minus 2 tangent theta is equal to tangent 2 theta na proof pannuma. ஐயோ கடவுளே. சரி, இப்போதான் ஒரு டென்ஷன்லேருந்து அவுட்டுமா, அடுத்த டென்ஷன் வந்துருச்சு. மேபி வி கேன் ஸ்ப்ளிட். கேனோட மேலே இருந்தால் தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும், கீழே வந்து மைனஸ் பண்ணி தான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க? Ada orang dia suggest yang ni dekat saya. I don't know where dia belajar macam ni. Boleh kah? From which maths theorem you learn this? Okay, you see 2 plus m over y. Yang ni yang kita boleh split, betul tak?
மேலே தம்பத்தோலா இருக்கணும், கீழே ஒத்தையாக இருக்கணும். அதுதான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். எனி தப்ளி ஸ்ப்ளிட். ஓகே, ஹவு டு டூ திஸ்? Okay, first of all, for over, at least try to think the basic thing. Factorize, yeah. Cotangent theta minus tangent theta. So, என்ன ஆகும்? 4 and 2 வெட்டிக்கிச்சுன்னா 2 வரும். 2 over cotangent theta minus tangent theta. இப்போ எனக்கு tangent 2 theta வேணும். tangent 2 theta என்ன அர்த்தம்? டபுள் ஆங்கிள். 2 அதான்டா என்ன 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta, ரைட்டா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், மேபி ஐ டாரப், இங்கே 2 வந்துருச்சு தருதா? அப்போ நான் எதுக்கு டாரப் பண்ணணும்? எனக்கு மேலே என்ன வேணும்? tangent theta. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? sengaja டாரப் tangent theta over tangent theta. இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நீ கிரியேட்டிவாக இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். புரியுதா? அப்போ என்ன ஆகும்? 2 tangent theta மேலே வந்துருச்சா? இது என்ன வரும்? cotangent theta minus tangent theta square. Do you agree? கிட்ட வந்துட்டோமா? ரைட்டாரா? அப்புறம் cotangent thetaவும் tangent thetaவும் என்ன அர்த்தம்? சரி, cotangent theta என்னது? 1 over tangent theta. tangent theta tangent theta தான். தெரியுதா? So 2 tangent theta minus 1 minus tangent square theta. அப்படி வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? tangent 2 theta ன்னு அர்த்தம், which is equals to our right hand side. செய்ய தான் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ எந்த டாபிக் நம்ம படித்தா அட்மிட்ஸ் பாஸ் பண்ணிடலான்னா த்ரிகோ ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. த்ரிகோ ஈஸி. த்ரிகோ கஷ்டம்னு நினச்சிங்கன்னா கஷ்டம் தான். ஏன்னா அது நீங்கள் மேத்ஸ்லேயே படிச்சிட்டிங்க பாருங்க. இதில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் அப் தானே. இல்லாட்டி அட்மிட்ஸ் த்ரிகோ நல்லா செய்யுங்க. மேத்ஸ் த்ரிகோ தன்னால் வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்படி முடிச்சிடலாம். மேத்ஸ் த்ரிகோ ஆல்சோ வெரி ஹார்ட். எஸ்பெஷலி த ட்ரையாங்கிள் பார்ட், அந்த சைன் வெளியே சைன் கொடுத்துருந்து அதுதான் ரொம்ப பிள்ளைங்க கஷ்டப்படுங்க. 1 year maths dia keluar dalam section B 9 marka. அதுவும் கதை மூட்ல வந்துச்சு 2022 ஓட SPM போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த வாட்டரோட இது கிராஃப் வரைய சொல்லி என்னமோ கேட்டிருந்தாங்க. that was killer question. மேத்ஸ்ல அப்படி கேட்கறது எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3 மார்க்காக்கு ஒரு சால்விங் ஈக்குவேஷன். அண்ட் ரிமெம்பர், இது நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம், கிராக் பண்ணிட்டோம். இதோட அர்த்தம் என்னது? tangent 2 thetaன்னு அர்த்தம்னு நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்டா இல்லையா? ஸோ now solve it. But remember, you need to solve for 0 to 270 only. So tangent 2 theta is equal to 3 over 2. ஓகேயா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் டென்ஜன் அல்ஃபாவா மாற்றிக்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி இதில் எதுவுமே நான் மாற்ற தேவையில்லை. ஈக்குவேஷன் ரெடியாக இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? இப்படி இருக்கணும். வாட் த்ரிகோ ஈக்குவல்ஸ் டு வாட், அப்படி இருக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் யூ அல்ஃபா? எவ்வளோ வருது அரவிந்த்ரா? 40.89. 40.89, correct. Okay, then what quadrant is this? Quadrant 1, quadrant. Quadrant 1 and quadrant 3, because positive இருக்கு. And what is your theta? 2 theta. 2 theta. Maksudnya apa dia guys? 2 kali pusingan lah. Saya dah bagi tahu banyak kali kan? அப்புறம் இப்போ தேத்தானா 270 வரைக்கும். 2 தேத்தானா என்ன அர்த்தம்? டைம்ஸ் 2, இங்கே 0, 270 டைம்ஸ் 2 540 வரைக்கும் நீ எடுக்கலாம்.
புரியுதா? அதான் அதோட அர்த்தம். அப்படி உனக்கு புரியலன்னா ஜஸ்ட் 2 தேத்தானா டூவா களி புசிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, அப்படி என்ன பண்ணும்? குவாட்ரன் 1 என்னது? 40.89. குவாட்ரன் 3 என்னது? 220.89. ஓகேயா? செகண்ட் ரவுண்ட்னால என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்டையும் செகண்டையும் 360 கூட ஆட் ஆன் பண்ணோம். தெரியுதானே? 40.89 plus 360. So come on, 400.89, 220 plus 0.89 plus 360, 580.89. So theta na adoda paadi, right aliya? Just divide to all the answers there. 20.45, 110.45, 200.45, 580 na 290 ya. என்னம்மா? ஓகே, ஆன்சர் கரெக்டா? ஆன்சர் கரெக்ட் இல்ல. ஏன் கரெக்ட் இல்ல? Because 290 is more than 270. Yes, it is out of the range, right? அப்ப கடைசியா நம்ம அந்த ஆன்சரை வெட்டி விட்டுறணும். So let's say we never cut means. அப்படி வெட்டிடு. No, I mean like we never. நான் கட்டல, கடைசி மார்க் கிடைக்காது. ஆனா செஞ்ச வரைக்கும் எடுக்க மாட்டாங்களா? எடுக்க மாட்டாங்க. Because we want one correct final answer. ஓகேயா? இது சின்னாங்க தானே? இப்போ பாயிண்ட் டைப். நான் ஏன் சின்னாங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன்னா எதையுமே, ஏன்னா எல்லாமே நீங்க முயற்சி பண்ண மாட்டீங்க. நாட் இனஃப் ப்ராக்டிஸ். அதனால நீங்க சொன்னாங்க அது சொன்னாங்க இல்லைன்றீங்க. நோ, முயற்சி பண்ணுங்க. அது சொன்னாங்க அதான் இருக்கும். You also fail at maths? Pass fail Okay, so Bulat Soras. Ini Tapa, I think we need to do different approach ready. Let us finish the syllabus, then I think what I can do for you. மனசு கொடுத்ததெல்லாம் அழகா எடுத்து செய்யுங்க. அந்த த்ரிகோலாம் முடிங்க. Okay, third one. Sketching graph. Okay, இது பாருங்க, இந்த sketching கொஞ்சம் little bit இதா இருக்கு. 4y plus 8 sin 2x minus 8 equal to 0 for 0x for 3 over 2 pi. And then find the range of values of k of these so that the equation have only 6 solution for this much of range. Okay, முதல்ல equation of sketching பண்ற அந்த equation ஒழுங்கா நம்ம modify பண்ணலாம். Okay, that's our first step. Okay, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? The whole equation you divide by 4. We don't want the So why modify? y equal to something இருந்தா தானே உன்னால ஒரு sketching செய்ய முடியும். அதனால இது 4y ல இருக்குல, whole thing divide by 4. So 4 divide by 4 y, 8 divide by 4 sin 2x ஒன்னும் செய்ய கூடாது. ஏன்னா sin angle அது வந்து மின்னுக்கு இருக்கிறது மட்டும் தான் செய்ய முடியும். 8 divided by 4 2 sin 2x, 8 divided by 4 2 equals to 0. Bring everything to that side. So the modulus corner. Modulus இருக்குல்ல, மாடுலஸாவே இருந்தாலும் அது அந்த சைடுல போகும்போது நெகட்டிவ் தான். அதாவது மாடுலஸ்க்கு வெளியே நெகட்டிவ். And -2 அங்க போகும்போது +2. Oh, this is not looking so good. Okay, finally ஒரு நல்ல question. Okay, ready? Okay, first of all, அங்க எத்தனை சைக்கிள் சொல்லியிருக்காங்க? 2 cycle for 360. இங்க பார்க்கணும், எக்ஸ்பிரஷன்ல பார்க்கணும். எக்ஸ்பிரஷன் 2x, right? 2x னா எத்தனை சைக்கிள்? 2 cycle for 360. பட் क्वेश्चन
270. 270 சஜா. ஸோ 1.5 சைக்கிள் வரும். ஓகே, அப்போ நம்ம நார்மலாக இருங்க மொதல் ஸ்கெட்சிங் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம நார்மலாக இப்போ வந்து ஓகே, அப்போ நம்ம மொதல் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடுலஸ் மொதல் செய்யுங்க. ஓகே, மாடுலஸ் மொதல் செய்யுங்க, ஆரம்பிங்க. மாடுலஸ் மொதல் செய்யுங்க. ஓகே, அதாவது நீங்கள் நேராக செஞ்சிடக்கூடாது, மொதல் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்க்கணும். இப்படி 2 sin 2xனா and then அது மாடுலஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பொதுவாக இப்படி வரும். அண்ட் இது 1.5 சைக்கிள்னால இது மட்டும் தான் வரும், ஆமாவா? ஸோ இப்போ இது என்ன வருது? 2 sin 2x for 270 வந்துருச்சா? இது வரைக்கும் ஓகே, நல்லா பாருங்க. நான் இதுக்கப்புறம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன், மணியாச்சு. இப்போ இது வந்து வெறும் 2 sin 2x. ஆனால் 2 சைக்கிள் ஏன் வரையிலன்னா பிகாஸ் 1.5 சைக்கிள் வரைக்கும் தான். அப்புறம் அதில் மாடுலஸ் போட்டாங்க. மாடுலஸ் போட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? must reflect how like this. கரெக்டா? சரி, இப்போ இது செட்டிலா? அப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணணும்? நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? திருபாலி கண் இப்படி வரும். ஓகேயா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை அழைச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? +2. அப்போ இங்கே 0ல இருந்ததே நீ 2க்கு ஏற்றணும். இப்போ 2லேருந்து இப்படி வரும். புரிஞ்சா? அப்புறம் இதுக்கான போயிடும். ஸோ மொத்தமாக இப்படி இருக்கும். நான் சொன்னல இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்ட்டு, அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கோ அது சாதாரணமான கொஸ்டின் இல்லை. ஓகே ரைட், தபாம் atau nampak susah, nampak aja susah, boleh buat. Okay, அப்போ amplitude கடைசி எங்கே தான் வரும்? இது வர 2 sin 2xனா 2ல் இருந்திருக்கு, 0 and 2 தான் தெளிவாக. அப்போ நம்ம திருப்பி போடும்போது 0 and -2, அப்போ 2 and 0 தான் திருப்பி வரும். முதல்ல நம்ம செய்யும்போது எப்படி இருந்துச்சு? 0 2 வெறும் மாடுலஸில் இருக்கும்போது. ஓகே, அப்புறம் நம்ம நெகட்டிவாக மாற்றும் போது இது 0ஆகவே தான் இருக்கும், இது -2ஆக மாறிடுச்சு. ரைட்டா? அப்புறம் +2 தானே. அப்போ இது 2, இது 0. புரியுதா? ஓகே, அப்போ இப்படி வரும். 1.5 cycle. Thank. So 3/2 pi is here. So that means pi is here, pi/2 is here. 0 y x. சஞ்சனா, இவ்வளவு தூரம் யோசிப்பியா? எக்ஸாம்ல முயற்சி பண்றியா? ஒன்னா செய்ய. மாடுலஸ் செஞ்சுட்டு அப்புறம் நெகட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிளஸ் பண்ணு, அவ்வளவுதான். இப்படி இதோ இதா அதான் 0 வரைக்கும் வருதுமா? ரைட்டா? முதல்ல நம்ம எப்படி வரைஞ்சோம்? முதல்ல இப்படி 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 வருதா? அப்ப என்ன வரும்? 0வும் 2வும் திரும்ப அழிவாக்குனா -2. ரைட்டா? அப்புறம் இந்த 0 வந்து -2 -2 -2 பண்ணா 0ல தான் நம்ம படம், அதனால 2 0. புரியுதா? அடுத்தது அது அப்படியே சம்பவம் பண்ணி என்ன கேட்குறாங்க? hence find the range value of k for 8 minus 8 sin 2x minus 4k equals to 0. 8 minus 8 sin 2k என்ன இருக்கு? பாருங்க, 8 sin
ஆனால் இது 8 மைனஸில் போட்டிருக்காங்க ரைட்டா. தட் மீன்ஸ் the 4y is actually equals to 8 minus 8 sin 2x. இந்த பார்ட் பாருங்க கரெக்டா. I will rewrite this. ஹேங் ஆகுது, சூடாயிடுச்சு லேப்டாப். ஓகே, இப்போ இங்கே ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, ஓகே இங்கே ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல 4y, இது அப்படியே நீங்கள் அந்த சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஈக்குவல்ஸ் டு -8 tukar jadi +8 minus modulus 8 sin 2x. Betul dah? Boleh faham So maksudnya this whole thing is 4y, right and minus 4k equals to 0. 4y is equals to 4k, right y is equals to k, where k is a constant. அப்போ இது வந்து horizontal line. புரியுதா? So அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, find the range values of k. K எந்த range value இருக்கணும், so that it will give you 6 solution. 2ல பட்டா 6 solution வருமா? 1 2 3 4 5, ஐ மீன் இது ரெண்டும் ஒரே பாயிண்ட் தானே. 1 2 3 4 தான் வருது ரைட்டா, 2 வரக்கூடாது. 0ல 1 2 3 தான் வருது, வராது. ஆனால் நடுவில் எங்கே போட்டாலும் 1 2 3 4 5 6 வருது ரைட்டா இல்லையா. அப்போனா 0க்கும் 2க்கும் நடுவில் இருக்கணும் உன்னோட கே, ரைட்டா இல்லையா. இந்த கே வந்து ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கனால 0 to 2 இதான் ரேஞ்ச் வேல்யூ ஆஃப் கே. போலே ரேஞ்ச் வேல்யூ கொஸ்டின் அவ்வளோ பேட் கிடையாது. ஓகே, அப்கமிங் கிளாஸ் நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் இது டேப்லெட்லாம் கொண்டு வாங்க, ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே காட்டுறது எனக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு. யூ ஆல் கேன் சி கிளியரர், அங்கேயே பார்க்கலாம் நீங்கள். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் கொஸ்டின் ஐ டிஸ்கஸ் ஹியர் ஐ கேன் சென்ட் தேர், ஐ டிஸ்கஸ் தேர் ஐ கேன் சென்ட் ஹியர். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். த திங் இஸ் அதை பாருங்கள், டைம் ஒதுக்கி அதை பார்க்கணும். உனக்கு ஏ வேணும்னா நீ தான் போராடணும், நான் வழி மட்டும் தான் காட்ட முடியும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல்.